Alo. Heh, mikrofon. Böyle bir oyun var. İlgimi çekti. Aslında yeni bir oyun değil daha. 2 sene önce çıkmış sanırım. Güzel bir oyun. Başlarını oynadım. Başlarını özet geçmek gerekirse şöyle bir şey. Annemizle bir yerde bağlıydık. Kaçırılmıştık. Bir adam bizi kaçırmış falan filan. Annemize güvenmedik. Kendimiz iş hallerini o adamı öldürdük. O adamı öldürdükten sonra sonraki bir ay sonraki yere geldik. Annemiz kayıp sanırım. Onu bulmaya çalışıyoruz. Orada işte böyle ipuçlarını falan bulmaya çalışıyor. Oyunu GeForce Now'da gördüm. İlk bölümü bedavaymış. Diğer bölümleri oynanabiliyor mu GeForce Now'da bilmiyorum. Şu an oyun indirimde aslında Steam'de 21 lira. Normalde 81 lira falan sanırım. Şu anda GeForce Now'da ilk bölümü oynanabiliyor bedava olduğu için ama diğer bölümleri oynanabiliyor mu emin değilim. O yüzden de oyunu almak istemedim. İpuçlarına bakalım. Looks like a bar from an old gate. This miserable old bar has been broken fairly recently. The edges are still clean, and the tip is blackened. Without analysis to the contrary, I put my money on cannon powder. Hmm. Alayım mı bırakayım mı? Alayım ya. This might just come in handy. Lazım olur belki. Analiz ederiz falan filan. Şurada bir şey var. Sack of seeds. It's unopened. No one seems to have used them. Açılmamış. Henüz kimse kullanmamış. Peki. Başka ipucu var mı? Şuraya gidemiyoruz. Şuraya gitmek istiyorum. Hı. Aa gidebiliyoruz. Tamam. Hadi bakalım. Merhaba. How did Mortimer manage to build his manor at the top of a rocky outcrop? Vallahi bilmiyorum. Ben de bilmiyorum nasıl yönetebiliyor. Güzel yer ama. Bir sesle benim sesim nasıl iyi? Şöyle bir yayından bakalım. Tamam güzel. Hop bu kim? Bu adam kim bizi karşıladı? Ya tamamı oynanabiliyorsa oyunu satın almak istiyorum. Çok güzel oyun. Çıktığında da beğenmiştim. What can I do for you? Benim Your arıyordum. Eminence? I wanted to ask you. You are the son of Sara the Rich, Ee, aren't you? ben You see, oğluyum your evet. mother and I were supposed to meet here on this very spot. I was supposed to hand her a very important envelope, but I haven't seen her. If only Mother had told me why she was coming here. Anyway, I ought to take the envelope. It might have something to do with her disappearance. Listen, if it will help, you can always give it to me. Then confrontation you through several steps while being as possible. Confidence rest story. Don't hesitate your skill. Thank you, my son. I'll bear that in mind. I'd rather deal with her directly. Don't take it personally. Would you Adım happen 1. to know if your mother has arrived yet? Will you happen know if your mother has never mind. Yes, she is mesela. Burada olduğunu mu söyleyelim yoksa
Never mind. Çok kararsız kaldım. Bunu mu Certainly, söyleyeceğim? Your Eminence. Mother got here some time ago. I was hoping to find her when I arrived, but given the hour, she must be asleep by now. Right. I shall see her tomorrow. Doğru. By the way, Your Eminence, I wasn't aware you knew my mother. If you only knew, my son, I hold your mother in the highest regard. She has rendered great service to the church, and her help is invaluable. Kiliseye I hope that yardımları you mı will oldu? follow in her Peki. footsteps. Onun adımlarını mı She told takip me where ediyorsun? she was headed. Nonetheless, our exchanges have always been discreet, Discreet, and I should should like like them them. to remain as such. If your mother wishes to speak to you about us one day, I will not mind if she does so. That is very commendable. But Peki. since we work together on a daily basis, it's surely just an oversight. Most certainly. Adın You ha. said you work together. What do you do Ha, exactly? beraber çalışırız. Ne yapıyoruz? Golden Order, Professional Secret, sorry. Bunları söyleyemiyorum. Çünkü skill'leri açmadım. Doğruyu mu söylemek lazım yoksa Secret sorry söylememem lazım. Ha. Golden Order. If you know my Söylemeyeceğim ben. mother, you will understand that I cannot Evet. answer you, Your Eminence. I'm sorry, but Do not worry, my son. I perfectly understand and I expected nothing less. Doğru olsun, doğru olsun, doğru olsun işte. Are both pillars of the Dediği gibi. Eğer organization. annemi tanıyorsan bizim ne iş yaptığımızı da bilirsin. Worthy son of Sarah. all the same, it bothers me to see you in a quandary, Your Eminence. Is there any other solution? Look, if it's of any help, you can always leave your envelope with me and I'll give it to her as soon as I see her. I hesitate. Köşeye sıkıştırıyoruz. Up till now, we have always dealt with her in person, and that has always been successful. Do you think I should give it to you? Dur lan dur dur. Aa, süresi var. Do you think I should give it to you? Yes, I'll give it to her. Vermeyeceğim ya. Don't worry, Your Eminence. Your secret is safe with me. You know my mother's reputation. As her son, I will defend the de Richet's word with the same fervor. I would expect nothing less. Ha Listen to me, ha child. ha. If I give you the letter, can you promise me before God that no one other than your mother will read it? Yeah. You must come up talking and give a positive answer. If you give it a bad answer, this will repeat itself until you give the right one. Or you have the no blunders left. Listen to me, child. Evet. Can before got that? No. Okay, no worries. No. I Okay. swear by the Almighty God to honor the promise that no one but my mother shall cast her gaze upon your letter. Good. Listen, let's stop there. I'm going to tell you a secret, Monsieur de Richet. Your mother and I are organizing the escape of a large number of French priests who face a massacre organized by the accursed Republican tribunals. The church is literally being bled like a beast. Oo, sırrını öğrendik. Hundreds of men of the cloth have gone to the guillotine. She has Papazla made the services of annemizin ne your yaptığını. available to us by organizing the priest's safe passage across the borders. Even if she does not share all our convictions, she always provided assistance. Young man, you can be proud to be her son. Onun olduğu Be it için only for her sake. gurur mu duymam gerekiyor? Always respect your name. Here, the letter I spoke of. It includes a list of about 15 names ready for departure. Be quick. Remember to tell Sarah when you see her that time is short. Zaman Well kısa. I'll decide later when I'm alone whether to look at what it contains. Gizli elementler falan filan. Peki. Menü. Ulaşabiliyoruz. Journal.
İşte. Bu kadını bulun bana. Bu kadını bulun bana. Bu kadının güvenini kazanamadık yalnız. Onun güvenini kazanmışız. Map. Karakter. Şey var mı skill? Yok. Talents. Okey. Ha, mektuplar burada. Etrafı araştıralım mı? Bu ne abi? Peki. Ne güzel. Güzel resim. Dur. Buraya giremiyoruz. Peki. Şuradan devam edelim. Şurada bir şey var. Okuyalım. Lives of the Noble Greeks and Romans by Plutarch, a biography of the great men. Biyografi mi? Aa. Open to Brutus's page. Caesar, stabbed by multiple Caesar. blows at once, sees Brutus raise the dagger on him. Then, covering his head with his robe, he delivers himself to the arms of the conspirators. Nice family. Let's keep it. Might come in handy someday. Hı. Oha, koca kitabı aldım, içime soktum. Paralel yaşamlar mı? Devil's Thorn. Şeytanın boynuzu. Devil's Thorn. Wow, bu şeytan mı? Maybe I should introduce myself to the other guests first. Başka kaçırdığım bir şey var mı şuralarda? Blind Oedipus. Blinded himself. What a tragic destiny. Kendini mi kör ediyormuş? Wow. Wow. Gerçekten wow. Şunları okuyalım mı? Fall of the Damned by Rubens. The man who cannot achieve the salvation of God the Father is offered to fall into the depths of the abyss. Neyse. Merhaba. I thought my chimney was big, but Ben this one is beyond girmeyecektim belief. sinematiğe. It's the least one can say. I've been longing for a warm fire for ages. Since I set foot on the island, I haven't ventured more than 2 yards away from it. Have you also just arrived? Oh, late morning, I'd say. Louis, come join us. Monsieur, may I introduce you to Monseigneur His Eminence Cardinal Piaggi? He joins us straight from Rome. Roma'dan Oh, mı just call me katılmış? Your Eminence. It's simpler. George Washington, President of the United George States of Washington. America. George Washington. Başkan da gelmiş. Pleased to meet you, Mr. President. Louis Moras. Başkanla aramızı iyi It is tutalım. an honor to meet you. Young man, let's keep it simple, please. Let us forget our fancy titles. Nice to meet you, Louis. I should imagine you never thought you'd be in such company. I must admit that I didn't. It's the first time that I've ever met so many illustrious personalities. And you haven't seen anything yet. Generally, when Lord Mortimer organizes one of his receptions, there are over a dozen people here. They can't all be here yet, and you'll see, most of the time there's only the upper crust. And I noticed you were already getting to know His Eminence at the entrance. It's the perfect place to build up a network. What were you talking about, if you forgive my indiscretion? Annemizden bahsedelim mi başkana? Hadi At bahsedelim. the risk of disappointing you, we weren't conspiring in our corner, sir. His Eminence was simply telling me that he knew my mother and how much he held her in high esteem. It so Ha, happens that Monsieur de Riche's mother is to join us. Oh, pity. No scrumptious gossip or juicy tidbits, unmentionable secrets, or even money matters. But you'll see, it will come.
Despite all the goodwill in the world, you can't stop people scheming left and right around here. Speak for yourself, sir. Well, my friends, Çok komik. do any of you know the reason why we're here this time? Not in the slightest. As for me, I've been invited by Sir Holm, a close friend of Lord Mortimer, but I do not know the reason why. You see, Louis, every time Lord Mortimer organizes a reception, he always finds a moment to set up a chat with all the guests, During which time we remake the world. accompanied by gallons of absinthe and cussing. I'll leave you to imagine the result. So, if I understand rightly, Monsieur de Richet, you've come out here to join your mother. For what reason, exactly? So if I understand Mr. Jonas mother for... Kayıp olduğunu söyleyeyim mi yoksa başka bir şey mi söyleyeyim? Like you, Mr. Ah. President, I'm here as a result of Lord Mortimer's invitation. Karar veremeden Members of the same family here. That is rare. You know what they say. You can pick your nose, but you can't pick your family. ulan başkan. I know your mother well. Wow, Stay behind başkan with da me annemizi afterwards, biliyor. and we'll take a moment to speak about her. Good Lord. Washington is wearing the emblem of the Grand Master of the Golden Order. It's the highest distinction of the order in the United States. It puts him on par with my mother. He must really know his stuff when it comes to the occult. Gerçekten ne biliyor olabilir. Good evening, my friends. Holy shit. That's the man from my vision. An urgent case has delayed our host, Lord Mortimer. He can't be present this evening. En and he yüksek sends his şeye deepest sahipmiş apologies. başkan. He's asked me here and he hasn't even turned up. Illuminati'deki. Great start. Bunu sorabilir miyim? Do you know that man? Sir Gregory Holm, an English aristocrat, very influential. He's also close to Lord Mortimer, so don't be surprised if he acts like he's at home. Ha, And now, my şaşırmamak dear gerek. guests, a light meal is served in the small Şaşırmıyorum. For those who would like to, you're invited to follow me into the next room. My Bu- dear fellow, you must have read my Garip bir thoughts. abi ya. Abi mi bu? Follow. We'll have to be careful not to make too much noise. Tamam, ses One yapma. of Lord Mortimer's guests is relaxing. Oh, we shall be quiet. Don't take it the wrong way, Sir Holm, but I've already eaten. Thus, I shall be happy to remain by the fireside. If you don't mind, Gregory, I should like to keep Mr. Washington company. Please feel at home. And you, sir? If I stay with Washington, we'll be able to speak about my mother. But on the other hand, I'd like to learn more about this home. Oo. Hmm. Hmm. Şimdi Washington'da annemizle ilgili çok şey biliyor. Ama bu abinin de hedefimiz olduğu için annemiz hakkında neler bildiğini öğrenmemiz gerekiyor. Üzgünüm My başkan. vision is more important. Let's follow home. I'll follow you, sir. Ben Mr. Washington, I hope to speak with you at Oraya greater gireceğim. length on another occasion. Emily, please excuse me, but I would like to speak to Sir Home. I shall see you later. evet. Başkan da olsa yapacak bir şey yok. My friend. Vizyonumuz I hope our önemli. dear Giovanni is well. The troubles in France have fatigued him, but he will recover slowly. Do not fear. He apologizes for remaining in Rome. The voyage was too much for him. And right he was too. The mildness of the Mediterranean, eh? Come, sit down and have something to eat, my friend. You look rather pale. Skill. Excuse Skill me, sir, lazım. I have Skill. been neglecting Skill. my duties. Skills. Haven't introduced myself. Sir Gregory Home, an old friend of Lord Mortimer. A Tanışalım. real pleasure, sir. You who must be well used to the court of France. How do you find this peaceful little haven? Charming if I hadn't come here for disturbing reasons. Yes, I heard the news. What a story. Indeed. Duydum. I wanted to ask you. Soralım, ne soralım? Does he know my mother?
Hikayeyi biliyorum dedi. Hikayenin ne olduğunu mu soralım yoksa direkt konuya mı girelim? Yok, Would you hikayenin. have any information about the disappearance of my mother? Very little, I'm afraid, my young friend. Your mother came at the invitation of Lord Mortimer. Then one fine day, we couldn't find her anywhere. That's it? As Bu I kadar said, mı? I don't Gerçekten know yani. enough. Lord Kadın Mortimer geldi had the ve entire area bulamadınız bir searched daha. immediately. We found no clue as to her disappearance. But I Kayboluşunun am hiçbir convinced ipucu that as bulamamışlar. soon as Lord Peki. Mortimer becomes available, he will explain the situation. Thank you for your answers, Sir Home. But I beg your pardon. I get the impression I know you. Have we met? Except in my dreams, of course. Not that I remember, young man. Perhaps Tanıştık, you're mistaking me tanıştık. for Merak another etme. member of the Chamber of Lords. And what with the wig and the powder, it wouldn't be the first time. No, you were definitely the one I saw threatening my mother. I Hmm. thought... Never mind. It'll come back to me. Would you allow me one last question, sir? I don't want to take up all your time. Bir soru daha Please, go ahead. soralım. What do you want to know? What did my mother come here for? What's in between? Ha. Bu nereden geldiğini mi soralım? Hillsborough'la annesinin arasındaki ilişkiyi mi soralım, ne olduğunu? Who could have great against? Is there... Yani bu annemden başka kayıp var mı? Bu saçma bir soru olur. O güzel soru olur da. Bunu soracağım ya. My mother have had a problem with someone during her stay here? Burada herhangi No, biriyle not at problem all. var Your mıydı? mother has always been charming company, and everyone got on very Ha, well. herkes de Not even iyiyse bu servant? kadın. Certainly not. Everyone Neden? gets on well with Kim- the famous Sara de Rice. Kim kaçırdı yani? Elizabeth! I should have insisted that you rest in your room. Do you want me to call someone? Ha, dialog timer, bir dakika. I'd rather not get involved either. Lan, Just timer'ı her- kaçırdık. It'll pass. She's slowly recovering. These fits of hers are quite worrying to see, but normally there are Ya no kodlama aşırı consequences. yüklendi No hatası consequences. Have you seen the state she's in? Can you tell me veriyor ve something about yayında her? şu an gitmiyor görüntü. Onu bir düzelteceğim. Yayın donuk donuk. Düzelir misin canım? Alo, yayın. Düzelmeyeceksin herhalde. Lan exit game değil. Alo. Yayın. GeForce Now'a geçtiğimizde düzeldi sonunda. She needs a doctor. Why precisely is she here? Well, she's the daughter of one of Lord Mortimer's friends. He Lord sent her Mortimer'ın here so she arkadaşlarından could be birinin helped. Didn't kızı know mı? Lord Mortimer was a doctor. Not in the sense you understand, but he has been practicing alternative medicine for a very long time. The poor child has already been treated by all the medical doctors her father could find, but no one has been able to cure her. Elizabeth is beyond the reach of traditional medicine, Monsieur de Richet. Are you all right, Elizabeth? Do you feel any better? When did she arrive? 4 days ago. 4 gün önce mi geldi? My mother had already gone missing. Annesinin kaybolduğunda Elizabeth'le ilgili olabilir. Are you all right, Elizabeth? You gave us quite a fright. Take it easy, miss. Ya Let işte me- skills Back to my room. olmadığı Of için course, onu da my dear. inceleyemedik. You saw it, didn't you? Gördün değil mi? I segni della Ay bestia. s**. İnandım. Sorry,
Your Eminence. I don't speak Italian. Evet. Forget it. It doesn't matter. Lan bir şey dedi anlamadık var ya o da. Gentlemen, it's getting late. Önemli bir şey kesin. It's time for everyone to go to bed. It has been a long day. Yatma saati mi geldi? Ya kardeşim ne yatma saati daha? Tavuk muyuz biz? It's all the more delicate. I'll see what I can do, but the case I'm on at the moment. might Bunlarda well da be bir şey with dönüyor. very Keşke few bunları opportunities. dinleseydik ama. Öteki yerden de bir şeyler kaptık en azından. Merhaba. Well, I am impressed with all this splendor. But don't spend too much time with Mr. Washington, my dear, or you'll lose your pretty accent. Aksanını kaybedersin diyor. Ha ha ha. Ha 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 It is ha. remarkable. Gerçekten çok komik. Bir şeyler hatırladık. Lord Mortimer is fond of Lan. atypical works of art. Onda da I skill won't olmadığı için disguise the kaçırdık. fact that I find it all a little Hikayede bir sürü şey kaçırırız. megalomaniacal. But I must say, he does have some outstanding pieces. Ha. Lan doğru bildik. The statue Tek is attık. impressive, and so are the paintings. Rubens, the Caravage, Guignol. Lord Mortimer has very good taste, and the means to express it. Gerçekten Oh, iyi I see tat. our young sir is a connoisseur. Ağzın tadını Yes, biliyor. in my spare time. Yet, I couldn't tell you who the artist of that painting there is. I think I recognize a theme, but the style intrigues me. Şu an Saturn sanat devouring yorumluyoruz. his son. Oh, well, you wouldn't know. And the artist is none other than Lord Mortimer. I thought for a long time that the painting wasn't finished. But my old friend assured me it was. Still, there's no accounting for taste. Not very conventional, but it sure does hold your attention. You will find that Lord Mortimer is not what one would call conventional, Monsieur de Richet. Monsieur Delişe. That young lady with you. Elizabeth Adams, Mr. President. Mr. She would have liked President to stay sorguluyor with us, ya. but the poor thing is exhausted. Elizabeth Adams? Aha. Biliyor bir Miss Adams şeyler. is here to rest. Ay skill abi o da yok. She Giremedik arrived a araya. few days ago. I perceived her, but we weren't introduced. Rest assured, she is not here for the same reasons as yourselves. Bizim Consequently, bulunduğumuz I'm counting on nedenlerden your dolayı help. aynı değilmiş. Burada değilmiş. On that note, it's very late. Gene You must skill be kaçırdık ha. exhausted. The Ya servant biz will yanlış accompany şey you mi to your seçtik acaba? rooms. Burada da bir konuşalım. Ladies, gentlemen, I bid you all good night. Mr. President, Your Eminence, Duchess, you have the same rooms as usual. You, Monsieur de Richet, will find your room at the end of the corridor. Koridorun sonunda. Diğerleri de aynı odada mı dedi? Well, my friends, I am bone tired. I am off to my bed. Güle güle başkan, çok yorulmuşsun Good sen. night, sir. I shall do likewise. Bu kadınla aramızı iyi tutmamız lazım. Sleep well. Good night. See you tomorrow. Oh man, it's been quite a day. Right. Where is my room? Koridorun sonunda dedi. Duchess Emily Hillsborough. Ha, dur buraları inceleyeceğim. Ya bu sefer de GeForce Now kasıyor abi gerçekten. Yani bu sefer de ben oynayamıyorum. Neyse. Monsieur Napoleon Bonaparte. Napolyon da mı burada? Lan aç kapıyı, aç kapıyı, aç kapıyı. Ya bu sefer yayın kasıyor. Cidden çıldıracağım. İkisine de normalin üstünde veriyorum. Umarım düzelir. Bu tarafa gidiyorduk.
Bu kimin? Monsieur Jacques Perru? Peru. Okey. A few leaves Bunu out da of an aldık. encyclopedia. Bir dakika, şu an bir şeyler düzeltmeye çalışıyorum. Düzelmiyor. Yayına bak, 2021'de şey, dona dona gidiyor. Neyse, düzeldi. Düzelmedi. Decorum guide. Hayır. Yani anlam veremediğim nokta, niye böyle yapıyor? Yapmaya başladı. Yüksek verdiğimde bu sefer GeForce Now kasıyor. Yani gerçekten anlam veremedim ya. Bu kapalı. Arkada bir şey mi açık? Evet, arkada bir şey açıkmış. Kasmasının nedeni buldum. Steam açık. Yani gerçekten boomerlıkta üstümüze yok. Artık fazla kasmaz diye düşünüyorum. Bir şeyler bulmuştum, bir dakika. Ya ben bu skill şeyin, mesela level 1'deyim. Okul okultiz. Bla. Yukarı çıkabiliyor muyum? Çıkamıyorum. Odamı bulmam gerekiyor. Etrafı inceliyorum ben şu an. Burası da değil benim odam. Burası mı? Monsieur Johann van Vulner. Johann van Wöller. Burada bir şey var mı? Burada yok. Devam edelim. Buraya da gidemiyorum. Peki, teşekkürler. Güzel. Sanat tarihi okuyan Şakir kardeşim burada olsaydı hemen yorumlatırdık ona. Devam. President George Washington. George Washington'ın odasına geldik. Etrafta alınabilecek bir şeyler var mı? Ona bakıyorum. Şurada ses geliyor. Lan, benim odam nerede? Monseigneur His Eminence Cardinal Piaggi. Hadi lan. Bu. That's me. Buldum. Right. So what shall I do with this letter? It might be about my mother's disappearance. But if I open it, I'll be betraying Piaggi's trust. What should I do? Piyancı'nın. Lan 3. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Piyancı'nın söz verdik Piyancı'ya. Sırrım benimle kalacak dedik. Bu bize verdi. Ama bu mühürü bozarsak
Piyaci'nin ihanet etmiş olacağız. Leave delete class. Ya Okay, boş ver. let's see what it contains. Too bad for Piaggi. Piyaci güle güle kardeşim, üzgünüm. So, it really is a list of French countrymen. Piaggi wasn't lying. But now it's opened. I better get it to Mother soon. Evet. Piyaci yalan söylemiyormuş. Wow. Nice room. Mortimer Bunu sure doesn't öğrenmiş do things olduk. halfway. Piyaci'ye ihanet ettik ama en azından yalan söylemediğini anlamış olduk. Şu GeForce Now'da kasmasın bir dakika. Bir dakika. GeForce Now kasınca bana kötü geliyor bu sefer. Yani GeForce Now'da oyun oynarken yani kendi bilgisayarımda oynasam anlayacağım durumu da. Ya ses geliyor, bir şeyler çıkıyor. Nerede? Bak, kodlama aşırı yüklendi diyor bu sefer de. Bir dakika ya. Öf. Neyse, ben de oyun kas. Yayının kasacağına ben de kas. Aa, şurada. Inferno by Dante. Abandon hope, all ye who enter here. Lovely lectures Mortimer is giving to his guests. Very jolly. Golden elixir. Hop. Çaldık. Yoink. Lan dışarı çıkma. Yaha. Ha. Dur, burada da bir şeyler var. Ne bu? Carmelite water. Bir dakika, bunları kullanınca ne oluyor? Mesela şunu kullanayım. Ha, skill'lerime geliyor, dur. Aa, güzel. Skill'ler bitmişti. Skill. Bu oyunda bol bol skill duymak istiyorsanız güzel yayın. Para buldum. Zenginim. Para buldum. Zenginim. Lan kimin odasına girdim? Ya ben etrafı dolaşıyordum. Yatmayacaktım. Of. Neydi, failed olmuşuz lan. Ya gerçekten yeteri kadar ipucu bulamamış mıyım şeyde? Dak, dok, şey, liman şeyinde. Wow. Aa, level 2 oldum. Level 2 olduğuma göre bunlara verebilirim. Bizde bunlar olduğu için pek şunu, şimdi bir dakika. Dil öğrenmem gerekiyor. Millet çok fazla yabancı konuşuyor. Kaç skill point'im var? 4. Aa, tamam. Koy gitsin ya. Politik gerek yok. Şununla verelim. Araya millete soru sormak için, girmek için lazım oluyor. Diğerini de bilime mi versek? Yoksa kendi skill'lerimizi geliştirelim mi? Manipüle etme.
Erudition. Hırsızlık değil mi bu? Politik. Ya şimdi George Washington da orada. George Washington orada olduğu için politiğe de verebilirim. Wow. Gitti lan manipüle. Yanlışa mı verdik acaba? Leonard Perrin. Start quest. Başlayalım bakalım. Birinci bölüm uzun sürüyormuş aslında. Bir kişi izliyordu gitti. Chat'e hiçbir şey yazmadan gitti. Hadi satranç oynayalım. Queen's Gambit. Gerçekten oynuyor. Your turn? The servants are not very efficient. De Richet can't be far away. They'll find her soon. Their search time is restricted given that they must keep an eye on Adams. I can take care of her, you know. Yes. Well, in any case, I do thank you for bringing her to the island. From what I've understood, the search of de Richet's room hasn't turned up any results. Not yet, no. But we put her son in there. Perhaps he'll find something. That might come in handy. Louis grows impatient at not yet having met the famous Lord Mortimer. He will meet him tomorrow. Yarın kimle tanışıyoruz lan? What a Ben mi pity to tanıtıyorum? lose a knight at the start of the game. Are you waiting for someone? A young French soldier. During our game of chess? Don't worry, Gregory. The game won't disappear. Oyun. I'll have one Gerçekten. of my men escort you back. Don't trouble yourself. I know my way out. Ah, good evening, gentlemen. Please forgive me for this late hour. Bu mu genç asker? Fransız asker. Much to discuss. One last move? Aa, attı taşları. Don't worry. Our games always seem to end like this. Or always start like this? Come, take a seat, my friend. Biz ne olduk ya adamın yerine geçip böyle Napolyon Bonaparte. Bu Napolyon muydu lan? Aa. Napolyon bunun karşısındaki değil miydi? Evet, bunun A karşısındaki. little nighttime stroll, Mr. President? There's nothing like it for a good night's sleep. Do not hesitate to ask a servant to show you back. The corridors seem quite safe. Koridorlar. Peppermint, lime flower, and valerian. My miracle remedy when one can't get to sleep. A very good night to you, Mr. President. İyi bir uyku Thank için you. And to you too, sir. ilaç mı verdi bu koca karı ilacı? Bizim bu arada değişik bir şey olduk ya. Ya kardeşim sabah köründe kaldırıyorsunuz insanları kaldırmayın. Kanamış burnumuz bu. Stranger Things. Dayı geleceğim de etrafı incelemedim ki ben. Dear Monsieur de Richet, please excuse me, but I am unable to join you at present. However, rest assured that we are doing all we can to resolve the case that concerns us. Peki teşekkürler. Honey, the remedy of the gods. Vurma vurma vurma. Vurma. Bunlara sonra bakacağım. Buna bakmıştım.
Bu fotoğrafların şeylerini söylüyor. Bekle bekle geliyorum. Donumu There's a giymedim daha. circle around the lock here. Must be the trunk Mortimer was talking about. The key should open it. Anahtar açar tabi. Lan anahtar verdi zaten bize. Niye? Kendimiz kıralım kilidi. Ne bu? There's a note. Effects of Sœur de Richer to be given to her son, Louis. Aa, I should bize probably vermek take için. Bir not. Annemizden mi? All right. I've retrieved everything. Şurada kitap bakacağım. Geldim. Geldim. Geldim köpalaşısız. Ah başkanmış lan. No 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 no. No, not in the least. Is something wrong? Başkana da I'm going to need your rahatsız ediyorsunuz falan Do demek. you remember the young lady we spoke of in the hall? Yes. I bumped into her in the small salon before. Well, she is the daughter of my friend, the Vice President, John Adams. But she is supposed to be dead. Yeah, Ne? that's bizarre. Fair enough. Good heavens! I was present at her funeral. It is disturbing indeed. Yes, I need to make sure it's her. That's where you come in. I want you to distract Elizabeth while I search her room. Al And işte. perhaps get my hands on some important information. Başkan neler yapıyorsun ya? Başkanım George Elizabeth is Washington. in the small Washington. salon. If you hurry, you can still catch her. I just need 10 minutes. But if my vision is true, there are two men nearby discussing very important issues, and one of them looks much like Mortimer. Washington is very kind, but I came to this island for my mother, not for his ghost stories. Şimdi. Bir dakika. Bekleyebiliyor mu? Bekleyebiliyoruz. Bunun kararını vermesi zor. George Washington'a yardım mı edelim? Demin George Washington'ı dinlememiştik. Yoksa tekrar vizyonumuzdan devam etmeye gidelim mi? Yani hayalet hikayeleri için gelmedim buraya diye lafı çaktı George Washington'a. Orası bir ayrı konu. Yani demin George Washington'ı dinlemedik. Şimdi yardım edelim diyorum. Hadi Count on yardım me, edelim. sir. Thank you, my friend. Keep Elizabeth downstairs as long as possible. She must not return to her room. Tamam o iş bizde. Bekle. Tutarım ben onu. According to Washington, Lady Adams is in the small salon. I better hurry. Lan small salon. Nerede peki? Burası öyle büyük ki. Geldim merhaba. Şurası herhalde. Lan şş, ne yapıyorsun? Kapı dinliyor. Aa şş. Bir din adamına yakışır mı lan öyle? My son. Oh, you are a godsend. What's the matter, Your Eminence? I believe a Miss Adams may be in danger. What do you mean? Danger mı? She is being manhandled in this small salon. By whom? I don't know exactly. A thug, a Frenchman, it seems. By the cut of his cloth, I'd say he's a member of the French Revolutionary Government. You should do something, my son. Bekleyin. Hmm, Come on, this guy's a cardinal? Weren't you about to enter the room, Your Eminence? Oh, no. I was just ah, passing by. dur But since sorgulayalım. I do happen to be here, shall we go in together now? I'd rather go and find help. It's safer. Well, let's see. It's always the same ones who get dumped in it. Thank you, my son. May God watch over. Aynen. Aynen. Sen kapıyı dinle ondan sonra Tanrı senin izliyor, dinliyor. Mutlu pet. If we were in France, I'd have sent you to the guillotine for what you just said. Please, Bu adam just let kim me go ya? back to my room. Hey, you, stay out of it. This is none of your business. Lan. I'm gonna teach this little slut how to behave. Ne diyorsun lan sen o öyle? Aa, I şşş. think you know Hey. who I am. Stop. I beg you. I
I didn't mean Hey 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 to. hey Don't hey. hit me, please, sir. Lan bir şey yapalım. If I step in, Adams might just run back to their room. And if I do nothing, yes, Washington will have enough time to search, but this girl's gonna suffer. Damn it, what should I do? Aa, bu. Let her go, huh? Stay out of it, boy. Shit. What are you playing at? I told you Yanlış to mı mind yaptık your acaba? business, boy. If you think you can side with this Elizabeth whore çabuk and then just gitti. walk away, you're Elizabeth'i out of your tutmamız mind. gerekiyordu. And Washington'ın then one odasında good bulacak. reason not to knock Ay. you down. Neyse Elizabeth'e yardım ettik. You're not back in your slum now. You're in Lord Mortimer's home. I suggest you think carefully about what you're going to do. Don't think you're getting away with it that easily. I'm sick of all these toffs. If we were in Paris, I'd send you all to the guillotine. And on top of it Giyotine mi all, göndereceksin well, beni? don't tell me how to behave. I won't stand for it. Oh, okay. Kadına Wait a minute. yaptıklarından sonra mı Don't tell me senin you can giyotine defend gitmen these gerekiyor? harlots. I believe in man. From speech comes dialogue. From dialogue, peace is born. Evet. Konuşalım abi, great konuşalım. destinies flourish. Sakince, barışçıl bir şekilde. Niye bağırıyorsun ya? What the fuck are you talking about? I get the feeling you're trying to put one over on me. If that's the case, you're making a big mistake. Sorry Nah. about that. Look, there's no point in us aggravating each other. Let's both just go our separate ways. Don't move. We're not done yet. Bitmedik You mi? wanted to be the knight in shining armor and save the damsel in distress. Ben Let's see how brave you are. Allah. Allah. Oh, make him debut. Think about it. You know your head will roll tomorrow if you shoot. Wanna bet? Sure do. I'm Oo. not in the habit of beating Lord Mortimer's guest in his own salon. Kardeşim konuşmak her zaman You got off işe yarıyor easy bak. this time, but don't try it again. Yalnız Elizabeth gitti mi? George Washington orada bir iyilik yapalım dedik. The brooch Elizabeth was wearing. Huh. She was so frightened she was unaware that she'd lost it. Yeah, well, it didn't seem to do her much good. Şu Elizabeth nereye gitti ya? Neyse etrafı araştıralım. Elizabeth, kurtardım seni Elizabeth. Honey, the remedy of the gods. There's a pattern with 5 circles on this chest. Ben kırarım bunu. Bu ne sütü mü? Right. I've retrieved everything. Ne işe yarıyor? Chronicles of the Amber Princes. As I recall, Dorkin was my favorite character. Favori karakterini de öğrenmiş olduk. Elizabeth buraya mı geldi? Lady Adams must have locked it behind her when she fled. Buradan ayrıl. Peki. Yapacak bir şey kalmadı zaten. Yalnız George Washington'a iyilik yaptık mı acaba? Ah, Washington baba. Well, did you get time to search the room? Louis, I only needed 10 Yapamadık. minutes. Imagine the scandal if she had found me. What would you have done in my shoes? She was in the middle of an argument with some angry guy. 10 minutes. I didn't ask for the move. Nonetheless, you found what you were Üzgünüm looking for, başkan didn't you? ama kadın Not orada. everything, but yes. Elizabeth is definitely the daughter of John Adams. Silah doğrultan bir adam. Ay, You can always go boğuşuyordu. back. It's too late now. Go back to bed. Ya kardeşim. Burada da ne çok. Kalk. Bakınma kalk. Yatıyorduk zaten. Bizi niye kaldırdı bu başkan?
Başkan diye her şeyi yapıyor ya. Benim odam neredeydi? Monsieur Napoléon Bonaparte. Şu taraf. Orada değil, bu tarafta. Duke Manuel Godoy. Koş. Heh, gene bir şey Your girdi. Eminence, what are you doing here? I was worried about you, my son. How did it go Ha, with Miss benim için Adams? endişeliydin, aynen. Don't worry about that anymore, Your Eminence. I had to step in, but everything's Sen under kapı control. dinlerken bana silah doğrulttu adam. What an adventure, my son. I am relieved to hear it. You acted as a good Christian. In these troubled times, we need more men of your caliber. It's nothing, Your Eminence. I did what I had to do. Well, you did the opposite. Good. Well, thanks for the news. Bir şey My değil. son, I have another problem. Tamam, I bitmiyor wanted to senin speak to you problemin. about something important. Do you still have my letter on you? The one I gave you in the hall? Why do you ask? I have a name to add to it. Ay, açtım ben onu. Ama yalan söyleyemiyorum. Ay, açtım ben onu. Ya üf, Here it is. You opened it. Don't worry about that, Your Eminence. You gave me your word before God. I can assure you that my mother and I share everything. That's enough. Your word is worthless. I give Ya, your mother sus. this letter myself. kes. Sen orada kapıları dinliyorsun. Bana bir de atar yapıyor. Açarım lan. Sen kapı dinliyorsun. I'm exhausted. I better go to bed. I'll search my room tomorrow. If Mother stayed here right before me, you never know. And Mortimer had better show up. Gene bir yerde yılt yaşadık. Annesinin geçmişiyle ilgili bir şey bulamamış. Alternatif yollar varmış. Washington dinleyebilirdik, evet. Geçmişiyle ilgili bir şeyler öğrenebilirdik. Hadi level 3 lan. Level 3 olamadı. Bu episod kaç dakika sürüyor acaba? Ya ben oyunu çok beğendim. GeForce Now'da devam episodları oynanabilirse 21 lirayı devamını almak istiyorum. Gerçi alıp deneyebilirim, iade de edebilirim de. Alright. In my vision yesterday, I saw that Mother had this room before me. I better search the room. Who knows? Ah, Maybe she left me something behind. annesiyle bu odada olduğunu görmüş. Bu odada bir şeyler saklanıyor olabilir. Araştırmam gerekiyor dedi. Şimdi şunlardan birini, şunu açalım mı? Ya bunu ya bunu. Bunu açmadım mı zaten? Bunu açayım ya. Okey. Burada annemizle ilgili daha çok ipucu arayacağız. Writing material. Ya yapamıyorum işte, yapamıyorum. Yapamıyorum, ipucu. İpucu bulamıyorum. The torture of Ixion, condemned by the gods to lose his mind because of his arrogance. Bunlardan ipucu çıkıyor mu?
Nothings'e niye baktırıyorsun? Inferno by Dante. Tamam, ona bakmıştım zaten. Abandoned hope. all Şurada bir in şey the var. book. Markings on the floor. Just a bit worn out. Demek ki I burası was hoping to find açılabilir something leading to a secret passage. bir yer. This bookcase is well stocked. Al al. Oh, this book has been put back the wrong way Al round. al, açılıyor, al. Klasik. Klişe. A Voyage Around the World. The travel log of the explorer, Louis-Antoine de Bougainville. One of Mother's favorite books. What a coincidence. And I don't believe in coincidences. It's just too much. I don't know what's going on here, but if you felt threatened, I'll bet you'd leave a clue, wouldn't you, Mother? Found it. A faint sign of the order, barely visible. Mother, you undoubtedly must have hidden a clue in this book. Let's see if I can find anything else in this room. Bunu da çözemiyoruz. Bu da boşa Not gitti. far from solving the puzzle, I must keep Ben searching. yanlış skill'ler mi? Skills mı seçtim acaba? Aleykümselam. Tamam, geç. Markings on the floor. Ben bit worn başka bir şey diyecek sandım. I was hoping to find something leading to a secret passage. Aleykümselam. Bu şarkı niye dilime takıldı? Abi bulamıyorum. Çünkü skill yok, skill. Skill. Biz cennetteyiz herhalde. Priest robe, crosses. Must be Piaggi's room. Gireyim işte. Here's Buradan something bir şey mi underline çıkar? my botanist's appreciation for the local climate. Let's recap. My mother was in this room. Evet. I found a rare edition of her favorite book. Evet. She must have left something behind. She must have used the writing materials. Favori kitabının nadir What if she used lineages basımını instead? bulmuşuz. An old trick used to hide messages. Gizli bir şeyler saklıyor. A message using invisible ink. I bet she used a limit to leave a message. Now, how do I reveal the message? Dayı bulamıyorum. The message is illegible. I have to keep searching. Aramaya devam et diyor. Devam edelim. Ah, sonunda. Apart from getting the book dirty, I can't see any use for this. Kitapla bir şey yapabiliriz. Gideyim mi? Dur. Şurada bir şey var. Nothing here. I wouldn't mind a nice strong coffee though. A Bazant. Yani. Küllerle bir şey yapabilirim. Damn, I'm making a serious mess here. It's no good. Might have worked if the writing had left marks in the paper, but no. There's only traces of lemon. Luckily, I've only put ash on part of the message. Buradan bir şey çıkmadı. Peki. Bu odada hala bir şeyler var mı? If a message is written on lemon juice, the flame will reveal it. Mum yarayabilir belki işimize. Başka da bir şey yok zaten. Nothing.
don't see how it's technically possible for one type of ink to reveal another. It doesn't make sense. Hadi bunu da alıyorum. Her şeyi alıyorum anasını. I haven't even had time to unpack my cases. Tamam. Gidiyorum. Şunları doldurayım mı? Şimdi. Well, Mürekkep de alalım biraz. and I've just stained half the page. Ink is always used to write a message, never to reveal one. I must find something else. Aha! It's working. The heat Neyse reveals the mürekkebi message. kullanmak saçmaydı. Let's see what my mother wrote. Where all eyes size you up, you must pass by the Gorgon. Gorgon was the name of Medusa in Greek mythology. Yunan On the other hand, mitolojisinde where all eyes size you up, Medusa'nın ismi nedir? and judging by the number of paintings in the manor, could be anywhere. Damn! The message continues, but thanks to me, the rest of the text is unreadable. Great. I hope it wasn't a unique edition or Mother's gonna kill me. Hı hı. Now I better hurry and find that damn Medusa. Sir, dinner is served in the red salon. Peki. Typical. I'm not hungry. Please give my apologies to all the guests. Sir Holm requests your presence, sir. Well, I guess I'm just gonna have to wait before going and looking for my Medusa. Tell him I'll be there in a minute. Bir dakika. Journal. Ah, 1 saat 10 dakika olmuş. Yayını bitirebiliriz aslında burada. Bu kadar yeterli. Hide and seek, ripples, burning bridge, checkmate. Ha. 1 2. Buradan oynayabiliyoruz herhalde. Okey, ben bu oyunu alırım ya. Ben bu oyunu alırım. Gayet güzel. Neyse. Burada yayını kapatalım. Zaten kimse gelen olmadı. Kendi kendimize yayın yaptık. Görüşmek üzere.